an emotional level. Engage means connect with people, heart to heart, and you move them, not because they are afraid of you, but they want to be like you. Trong những tập trước, chúng ta đã được nghe giáo sư Petro chia sẻ về 5 bước hướng dẫn cảm xúc. Cha mẹ cần nhận diện được cảm xúc của con và chào đón cơ hội đó để kết nối cảm xúc với con. Để làm được điều này, cha mẹ cần kiểm soát căng thẳng của bản thân trước tiên. Tiêu cực, các anh các chị có thể là hít thở, đi ra ngoài, rồi có thể thư giãn nghe một chút nhạc gì đó hoặc nói chuyện với ai đó vui vẻ, dịch chuyển chú ý ra khỏi nơi tức giận, và các anh các chị đều đang bị kích hoạt cơn tức giận bởi việc học hành của con. Có một cái cách nữa là lắng nghe và quan sát cái cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Mình đang bực đây này, mình đang nghĩ là con phải. Before, we were simply commanding, not listening to our children, but commanding, do this, do that. That's not a conversation. So step number 3 is about conversation. The essence of the conversation is that you have a good listening and empathizing with each other. Cuộc trò chuyện tốt cần lắng nghe và cảm thông với người khác. Có vẻ đó cũng chính là điều chị Tâm mong muốn ở con trai Nhật Minh. All we want is good things for their future. If we ask them to do this and to do that, even if they don't want it, even if they don't like it, I want them to understand that all I'm doing is for their own good. We want them to understand us. We have to understand them. We have to understand why they are so sad, why they are frustrated, why they are so scared, and why they lose our love. Let's move to empathizing and listening. Empathizing is emotionally attuning to listen to non-verbal communication. Usually when I ask people, how many of you are good listener and how many of you are good empathizer, and almost all of them raise your hand. Usually they are wrong. Let me explain to you. There are 3 ways of communication. Something called turning towards, turning away, turning against. Chúng ta cùng thử xem một vài ví dụ về kiểu đối thoại sau. Con mệt quá mẹ. Con làm bài tập chưa đấy? Mai thi rồi. Cô bé sẽ cảm thấy mình hoàn toàn bị lờ đi. Mẹ ơi, mẹ nhìn cái cây này này. Đến giờ ăn tối rồi đấy, xếp cơm đi con. Câu nói của hai mẹ con hoàn toàn không liên quan đến nhau, không có bất kỳ sự kết nối cảm xúc nào ở đây. Ôi, con đói quá. Trong bụng con có kẻ ăn mày hay sao mà kêu đói suốt thế? Mẹ ơi, chơi đàn mãi, con đau tay quá. Con mệt lắm rồi. Con mới chơi 10 phút rồi đấy. Chơi đúng 1 tiếng cho mẹ. And I get frustrated and angry because she is not empathizing the way how I feel. I feel that I'm worthless. So not only sad, but then there's so much angry feelings in me. That is turning away and turning against, your mind is closed up, shuts down. They usually have 4 types of poison in the conversation. 4 types are, number 1, criticism. Saying things like, you always are late, you on time. Things like this is criticism because what that means is that you are hopeless. You are never clean.
You are always lazy. Those are what that means is that you are hopeless. And it hurts the mind. It hurts here. So in order to protect one's mind and emotion, they close up. They don't open up their mind. They don't open up to you. Worse than this is something called turning against. It's called contempt. Things like you nincompoop, or do what I tell you to do. You know, that kind of things. Treating children as if they are machines or slaves. When you say things like you just do what I tell you to do, is treating them like machines or slaves. It really poisons one's heart. So, what we need to do is to open up one's heart, open up one's mind by something called a turning towards kind of conversation, which includes listening and emphasizing. To listen, you have to hear and do something more. You got to communicate that you are listening. Communicating is bidirectional, but simultaneously bidirectional. It's not me say something, the other person hear, and the other person say something, and I hear. No, that's not communication. It's bidirectional, but not simultaneous. Listening is that you got to communicate to me that you are hearing me. Even when I'm talking, you got to send me a message that I hear you, I'm listening to you, I'm hearing you. You got to give me that message. Bố ơi, hôm nay ở lớp con có chuyện này khó chịu á. Thế à? Ngày xưa, cô cũng từng gặp trường hợp như thế này đấy. Vàng áp đặt và đưa lời khuyên khi chưa thực sự lắng nghe cảm xúc của đứa trẻ. Is to hear and to communicate that I am hearing, plus one more. And empathizing are not really two different things. They have to go together. That's why there are so many people who are miscommunicators. Because they think listening and empathizing are two different things. It is a skill that we have to teach our children, to our students, so they can become good communicators. Only when you can communicate well, you can have a good human relationship. Để dạy được cho trẻ những kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm lắng nghe và đồng cảm, trước hết cha mẹ cần thực hiện kỹ năng này với con mình. Cha mẹ cần tập trung lắng nghe và chấp nhận cảm xúc của trẻ như những gì vốn có. Hãy cùng tham khảo một tình huống cha mẹ có thể hướng dẫn cảm xúc cho con. Con cá, con thích con cá. Con thích đồ chơi con cá này phải không? Người mẹ nên nhìn vào cảm xúc của con, gật đầu khi nói chuyện với con. Nhắc lại lời con nói. Con thích mua con cá này mang về nhà à? Mua cá về nhà mẹ. Con thích bạn cá nào nhất ở đây? Và điều đặc biệt như giáo sư Petro đã nhấn mạnh là kết nối cảm xúc với con, thực sự thấu hiểu cho mong muốn của con. Mẹ có thể gợi ý giải pháp bằng câu hỏi, tránh câu khẳng định mang tính áp đặt. Hôm nào em có phiếu bé ngoan ở lớp, mẹ với em ra đây mua bạn cá này về chơi với nhau nhé, em đồng ý không? Khi thấy mẹ hiểu cho cảm xúc của mình, đứa trẻ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và có thể sẽ tự nguyện nghe theo lời gợi ý của mẹ. Đồng ý. Mẹ cũng thích mua đồ chơi với em lắm. Mình về nhà cùng chơi đồ chơi ở nhà nhé. Em cảm thân mình hơn, hiểu cảm xúc của con và học được những kỹ năng làm cha mẹ tốt.